Komal, did everybody finish until the page I told you in the 6 sense bases? Salayatana 117, no? Did you all finish? I can't be here long. Okay, now I'm finished. I'm going to Sri Lanka slowly. Alright, I know you. I've given you already the most of it. You're gone. I wish you have not been distracted by what's happening with me. And what to do, I wish you were practicing. It's like my last lap, so this always happens, you know. It's not easy. For me, it's not unusual, but this time things are more and more. Those days also it happens. And I had a good outing. First time going in the ambulance. It's a good experience. So who couldn't finish 170 until the page 170, no? No, don't worry. 254. Or 254, yes. I think Gnanaloka. English one was 254. English one 254. Who couldn't finish today? Everybody finish? Okay. Who could not finish? Anyone can raise their hand. Not until 254, no? Until which page did you finish? You did? What about you? Don't worry. 221. It's okay. It's all right. More than the half, right? What? I came yesterday. Then you don't have to finish. Why? How can you finish so fast? She had just read the word of the Buddha. Yeah, you look new, so no, don't. You read so fast? I have read a little bit before. At home or where? Yeah. Okay, right. Doesn't matter. Just relax and read whatever time you're here. So any question you want? I told you about the parachute jump. You'll have to read on your own, okay? Did you read already that one? The last sutta? Last one did you read? Today is the day you should be reading. I have already jumped and I came back. 34, huh? 34. Today I will not read with you all, okay? Now I am going to rest until I go to Sri Lanka. Alright, only few days. This means I'm not sure what's happening in the system, so I had to just take it easy. Hey, problem is you're also so greedy, Just if I just come and go, no problem. Then you come with me to Sri Lanka, okay? Lanka attend Lanka හිටියා මේවත් හොයන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ තමයි මම දැන් ඉර වෙලා කුටි. 34. ඉතින් සමාකට මීටින් දාගන්නවත් බලන්න හම්බ වෙන්නේ. ට්‍රස්ට් එකේ උන ඊට පස්සේ යන්නේ නැහැ ඉන්නවා එළි වෙනකල් පුළුවන් උනොත් 34 the sick ward ඒක බලන්න අන්තිම නම් තියෙන්නේ 36 උත් තියෙනවා
ඒ දෙක දැන් කියන්නේ පස්සේ බලන්න පුළුවන් හිමීට. මම පොඩ්ඩක් පිට වඩි. අපි මහත්තයා ඉන්නවද කවුද? ඒක බලන්න කිව්ව ස්වාමීන් වහන්සේ කොහොමද කියලා ඇත්තේ? කියවලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම කියවද? කියවපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවද? Anybody who didn't read that? Page number 34 means in the end. 319, 319 in Sinhala. In English is the last page. You must go to the last page, though it's 30 page number they have written wrongly, 34. Just go to the last page, the English one. First two pages. Last two pages. Last two pages of the book. The sick ward. Like a Sinhala එක කියවද කට්ටිය? ඕක හරි important thing වතුනේ. මම ලාවට තේරුම් කරන්නද? ඒ කියන්නේ මරණකල් තමයි අපි until we die, you know, or until the time comes means we must be mindful, and it's called sati sampajanya, mindful. So just of the present moment, in essence it's the present moment. Everything is about the present moment, how much you're paying attention to the present moment. So in that, the contemplation in the present moment. So it's a comprehensive contemplation. He dwells contemplating impermanence in the body and the painful feeling. He dwells contemplating vanishing, contemplating fading away, contemplating cessation, contemplating relinquishment. As he dwells thus, the underlying tendency, so you must know this, not only just watching yourself, but also watching now we have already known the body, the feelings come by depending on a body. Okay? So the body is conditioned with food, karma, like that. And this is bound to change, bound to pass away. So the feeling is bound to pass away. So you're not attaching to the experience. You're not upset, you're not attaching. So these are to be trained, and then the last, when you have a deadly feeling. So this is to be practiced, the impermanence to a pleasant, unpleasant, neutral feeling. All three types of feeling. Sukha, dukkha, adukkama sukha, vedana තුනටම මේ එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තියෙනවා. හරිද? ඒක පුරුදු වුණොත් දැන් හාඳුනට ප්‍රැක්ටිස් කරන ඇම්බියුලන්ස් එක ASSේ. ඔව් ඇත්තටම මට හරි දන්නේ මොනව වෙනවද දන්නේ නැහැ. එකපාරට මොකක් හරි දුකු මේකක් ආවා. ඒ කියන්නේ නිකන් දැම්මම නිකන් ඔක්කොම දාලා යන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඉතින් ඒකට ලෑස්ති වුණා. නැත්තම් බය වෙනවනේ, හොඳ වෙන්න ඕනේ, අරක වෙන්න ඕනේ, මේක වෙන්න ඕනේ. ඔක්කොම අර සාරේ වඩපු සාරේ එන්න පටන් ගන්නවා පිටුතුනේ. ඒක ඒවා කළා තියන්න ඕනේ. ඒකයි මම පිටුතුලට කියන්නේ, I'm telling you all, you must, do this, you have to do this. And then you're at peace, no? You are with the fleet of the Buddha. And then you have, what is the feet of the Buddha? Then you are seeing this as body, feelings, perceptions, never yours, never mine. Lucky I have read it also before going to all these things, all these days. It polished I had already very deeply, many years, long time, but now with doing to you all, it's there in the back. If I'm going to die, I'll be focusing on that. I wish you all that. It's not just something theoretical, you should get it. Okay, learn to leave everything, and then you're at peace, and then you will pursue that. One day you are going to stop the cycle of rebirth also from this focus. If it's but you're going that direction, next life you'll be training in that. You'll get a place where they will have this teaching going on, because the same karma repeats. Alright? I don't want to show too much energy today, okay? Not only today, until I go, and after I go also. See what's going on, and I want to get, really this thing with this. Yesterday I said I'm very fit, right? Then suddenly something changed, right? Okay. And then I said I'll come in 15 minutes. Actually I thought I'd resolve it in 15, half an hour. Something wrong. It feels, but no need. I am not necessary. I feel sorry. Maybe you all, couldn't focus completely. Just those days. What to do?
But you had 1, 2, 3, 4 days, and then hopefully today evening and tomorrow, today after like 8 o'clock you can take a break. Okay, you can have a party or something. The last time. Don't do that. Continue. Okay, because 4 days. Today the 4th day, right? Yeah. Complete 4 days. Yeah. So definitely. I told you 5 years, 10 years you'll be back. You don't have to go to body shop. But I feel something has affected a little bit. The last, what to do? It's karma also. But something really essential. One day you pursue, take it at home also, continue this. That's the most important thing. You know how to, you can continue, and then you can have your self-retreat. If it is good, if you think it's beneficial for you and you think it might be the right path, then I would suggest to have self-retreat. They are having it in England, okay, 5 days. So they have some of the recordings of mine. The gentleman has nicely done it for 5 days. And some people who never took part also, they had this, I can imagine. Without my presence, it will be more powerful. Because this is not my teaching, it will be tapping the Arya and Sangha, Sambuddha. Okay? And I'm not explaining this, right? I'm showing you the effect. I'm telling you also. I don't know how far you get that. These have visions. This can ignite sort of certain perceptions of the Dhamma, perceptions of reality. Okay? In your Sakman and all that. You don't try to understand, then it can just come. You don't try to get like verbal explanation of this. This is not the way. You just leave empty, just study, just then you see something has happened. Did anyone, maybe some would have had some, they would have not known, like very slight, I don't know, possible. Some people meet me personally sometimes those days in Attanagalla when we have, and then they tell me, oh, I can understand, very slight, very subtle, so in the right direction. So you already there, don't worry, okay. Nobody's flying too high, no? But any questions you want to ask? Oh, this one very important. He dwells contemplating impermanence in the body and neither painful nor pleasant feeling. He dwells contemplating vanishing. Dwelling thus, he underlying tendency to ignorance. You will understand each those explanation. If he feels pleasant feeling, he understands the impermanent. He understands it is not held to. This is the last paragraph, before the last paragraph of that sutta. It is not held to. He understands it is not delighted in. If he feels neither painful nor pleasant feeling, he understands it is impermanent. He understands it is not held to. He understands it is not delighted in. If he feels a pleasant feeling, he feels detached. If he feels a painful feeling, he feels it detached. If he feels neither painful nor pleasant feeling, he feels it detached. Now the last paragraph of this. Okay, when he feels a feeling terminating with the body, he understands, I feel a feeling terminating with the body. That means the death feeling. When he feels a feeling terminating with life, he understands, I feel a feeling terminating with life. So he is mindful of the very experience he is going through, he is noting it. He understands with the breakup of the body, following the exhaustion of life, all that is felt not being delighted in. This is actually an arahant. Okay? He has not been delighting any feelings, will become cool right here. Just as a bhikkhu's an oil lamp burns independent on the oil and the wick, and with the exhaustion of the oil and the wick, it is extinguished through lack of fuel. So too bhikkhus, when a bhikkhu feels a feeling terminating with the body, terminating with life, he understands with the breakup of the body, following the exhaustion of life, all that is not being delighted in will become cool right there. Okay, that will end completely, that will come to a stillness. So he is already aware of that. So I think this was the last suttas given by my teacher. This is like, I would say, a mock exam. If you can train like this now, you don't have to, then you're already practicing, you know what to think when you're getting a deadly feeling. Just to observe you're getting such a feeling. And then also you are taking it now already, if you're trained, you take it as
Like that it is impermanent, not myself, it's empty. Okay, what you are trained, so you have already, otherwise you're not going to look for the cell phone or something like this. Alright? Or some other thing, that thought won't come, you already have trained beforehand. So it should be done regularly also. නිතරම කරන්නත් ඕනේ. එතකොට තමයි ඒක අර ඒ විදිහට පුරුද්දක් වශයෙන්ම එන්නේ. මොනවාරි අහගන්න තියෙනවද? අපේ මහත්තයා සෑහෙන ආවා මාත් එක්ක මේ මාත්තුරු කීප දෙනෙක්. ඒගොල්ලන්ගේ රිට්‍රීට් එකක් මොනවා කරන්නද? මම රිට්‍රීට් එකේ පිනකුයි ඒ පැත්තෙන් දෙපැත්තක් වුණා. හැබැයි පින් කරන්න මම උගන්වලා නැහැ මොනවා කරන්නද? උසාවි කරගෙන ගොඩ වෙන්න තමයි. Any question, anyone? You can't keep me today too long, I'll have to go. Yes, yeah. Will there be an opportunity to purchase the book so we can keep it? I don't know. What about the organizers? I don't know who have printed it and all that. If you can approach them and ask them what can be done. Actually, they are taken from Bhikkhu Bodhi. Do you know Bhikkhu Bodhi? His translations of Samyutta Nikaya. It's taken mostly from that Samyutta Nikaya. You don't have that book, no? You do? Bhikkhu Bodhi Samyutta Nikaya? And Middle End Discourses, some of them from Middle End Discourses by Bhikkhu Bodhi also. These are the very good translations into, but this is compiled what Bhante, the order is like that, how Bhante gave me for a retreat. He had no retreats, I went and spent with him 14 days. So that order is the one in there, and I have added some other suttas like Mahahastipadopana Sutta, and some like Sammaditthi Sutta, like that some few. I said I'll give you some bonus sutta, like that, which will, just to give an idea of Paticcasamuppada Vachados, the definition by the Buddha, so that in your walking meditation you can have a picture of it. The Sammaditthi, right view sutta. Like that I have added few. I don't know, ask them if they can, they think you can have that separately like that. It's a good thing to, like for a retreat, a self-retreat, you can be alone somewhere and then use it. Yeah, so you can give your name with us, and also the other way is you can also share PDF version. They have a way, I don't know. So is it only Samyutta Nikaya, Majjhima Nikaya, or is it? It's mixed from mostly Samyutta. Skandha Salayatana is mostly and also the beginning few, all mostly Samyutta. You said you added some. I added in the end, I think. And the last one, that is all Bhante's. That I told you, parachute jump and all that. I couldn't show you properly the parachute jump. I would have read it, but I don't want to strain myself too. I didn't know my engine properly yet, let it be, just running. Yes? Thank you for everything. I hope you feel better soon. My question is, many of the suttas say like desire and lust separately. One should abandon desire, one should abandon lust. Are they separate? Like, is it clinging versus craving, or what? It's a grosser one, more gross, like shades of craving, I would think. It's a kind like, if it say, I don't know what the Pali one, which one you're referring, sometimes it says raga like that, raga, even moha. Moha is not ignorance. Moha is something like, the ignorance in the paticca, in the conditionality, the avidya, it's a more sort of very overlapping, and it has a wide application, it almost universal. But when it comes to moha, delusion, it has like, lobha, dvesha, moha, like that, lobha, dvesh. So lobha is like greed, and so greed and craving is a more, vast thing, and that's kind of normally greed you can have in, say, sensual world, okay?
So like what you will not have greed in the higher worlds, like Brahmaloka, because no greed, but there's craving for a view, for something like that. So craving has the more Kind of like the strength of the loba, like amount of loba arising. the strength. Like what do you mean? I wondered in sort of like the terms of loba moha dosa, if it's just like a lot more loba. Yeah, more than craving. It is a more grosser level of attachment. Yes. Monday, my question is it our intrinsic nature to look for something that we like? For example, when I hear a sound, sometimes when I hear a sound, it's not because it's pleasant. I just wanted to see what that sound is. Curious. I'm just curious, so I'm not like agitated. Okay. How do you distinguish? Sorry? How do you, but then it feels like in the sutra it says it seems like it's our nature, inherent nature just to look for something desirable. Okay. Sometimes it's not like that, right? Okay. Yeah, not really desire, but you are curious, like you are telling like that. Okay. Even being curious is the potential of craving within you. You don't get from sound any kind of sound, sight, all these things. It's a stimulation of something to get with greed, hate, or like that. Okay, so it's a potential is there. Otherwise, why do you need sound at all? So it's lurking. So maybe it's curious means not that gross, but slowly when you're curious, and then it opens up to some opportunity for greed, or like that. Just our six senses when they are looking out. But when you say curious, maybe you're in a certain neutral state also. So you're not. But generally they play with greed, hate. Their desires. It's always the five senses, the sounds. It's always playing with that. It has maybe more or less like that, little bit different, but still it's in that same type of this thing. Sometimes you're like in a samadhi state or some kind of Dhamma thinking, then you might have less, just like, but still a sound will only stimulate. The potential is there for it to stimulate the skandhas in a gross way. The five skandhas in the sensual world mostly, and that is very much with the raga, dvesha, greed, hate, at that level, and delusion. So when we have delusion, how do we know that? It normally comes to neutral feeling. Okay, but delusion is generally there in everything. Now, for example, I tell how to overcome anger. It's by overcoming attachment. Okay, it's not compassion the permanent solution. It's by overcoming attachment. And how to overcome attachment is overcoming delusion. Okay, it's not by not doing it or not finally or not experiencing it. It's by or not getting it, not craving for it. It's by overcoming delusion. So they are also for those different aspects, like we told, like for pleasant feeling you have greed, for unpleasant feeling you have reaction by aversion, and the neutral feeling normally we have delusion. If we just wait experiencing it, mind is not filled with wisdom, full comprehension, then we are living in delusion. Okay, just being equanimous, peaceful, it's just also it's a delusion according to Buddha's practice. So normally some take it as final, or that one has reached. So when you're with wisdom without experiencing a feeling, then you go beyond feeling. You're still in the feeling. The transcending feeling is way of through wisdom, and that is where no feeling, you're not no craving for any feeling. So you're filled with, that is Nibbana actually.
That's that type of wisdom. They're not all wisdom, but that wisdom, hopefully, what you are now doing, it was trying to stimulate to that particular wisdom. Oh, how many? Kada? Yaramani. Oh, Swaminathan, thank you for coming all the way here for us and all the hardship and your help and everything from all of us. thank you for calling me, because I just wanted to do it somehow. That this I knew there will be it's going to be a little bumpy, and even just the first retreat at your place, and then the next at New Jersey, and finally this one. So I'm also surprised in a way how I just managed to up till at least now, because I was aware of it's not going to be, but not too bad. I will manage it, but next time if I know, I will not come like this, because I don't want to give so much trouble to all these people who they have to go through a lot of like also not mental maybe concern. I can't be alone suddenly here. Everybody is like knowing what is going on or what is happening to my health situation. Health means I was worse before and getting better. So that is nature of this life. You have to Pay our gratitude to your teachers, Gnanaloka Thero. Jnana Vimala. Gnanaloka is the teacher of my teacher, not in the scholarly way. The author of the book. So we Yeah, respect really, you. they all contributed so much. Speaking of attachment, Swaminathan, you kind of gave her the delusion and then attachment and the delusion. Day-to-day life, let's say that we have an issue with family or some other related issue with attachment. So what do you recommend to read right away? So we will not be with you when we go home. So it's I tell you, at least do this exercise in the morning. You had already some idea of in the early morning, so that guided meditation. Were you there for any of that which was recorded? So that's a nice way. This I do personally. You don't have to too much think. I go to different countries and so on. Okay, you can even generally go to the human plane. Get that wishing that really feel for it. Don't do it just verbally saying it from your mouth. That's an exercise you have to do. Okay, so when you properly do, just visualize approximately that whole planet with human beings and wish, and with the down breath, relaxing, being aware of your body relaxation, and then visualizing, you will feel, if you get focused, very like a floating sensation, or detached, and very free. All these other unnecessary thoughts, if they are subdued. And then after that little while, actually it's not in the recording, you can watch the breath. Leave that also aside. Not only the earth, it goes to spreading, I spread to, actually there's another way of spreading, I spread to all the sakwalas also, slowly. That, like we have earth and deva and Brahmaloka like this, and there's another earth and deva, that, 10,000 world systems. There are other human beings in those planets, and Deva Lokas are there in that, and the Brahma Lokas. So I don't extend too much, but it's like that, you can even just one world system, and you will feel more peace, and like there's samadhi coming if you properly do it. Then you can go to the breath and more samadhi. Let go, relax with the breath. And then do a reading session of, if you have a sutta which is interesting, or like Mahastipadopana Sutta, something which about the elements, that's what is inside you, outside is same, like something like this. Just get a hold of some few, exercise it which you have understood, so that you can look at the world. It's like it becomes a perception in you. When you're going out, be conscious. There are two practices you must try to bring the mind to the present moment. Kayagata sati, bring the mind to driving time. Don't look at unnecessary things, sense control. And Buddha Lambana Prithya, Buddha's qualities, put a recording or something to inspire you, not just, Gatha going on. It should touch your heart and tears should come to you. Then Samadhi comes.
This then opens up energy field in you, and all the negative things will go away. I'm worried to open up that even just nowadays, these days, because it seems like some, so I just lay low. Lay low, right? ඒක කරන්න ඕනේ. ඒක කරන්න. ඒ කියන්නේ daily routine එකක් කරනවද? ඉස්සර නෑනේ එහෙම. ටක්කාර වැඩයි එහෙමද? Try කරන්න. ඒක තමයි එක මේ අනිත් එක. And the other thing is try to get together. Even how bad the group is, try it for some time and see if you find later after with the group something, not easy with the group also, and then you think, do it alone and see which is better practically. Okay, really check like that. Sometimes the group pressure can protect you from some this thing, but it's also difficult, like some are bossy like that, So we are seeing our bossiness in others, that's all what's happening. It's all reflections of even the working places, in family situation, everywhere it happens like that. Even organizations. Like here also, though I am in the kuti, not easy this retreat, I know. This retreat, don't think Swamin Wahanse don't know anything. It's like, not I, there are beings who know everything, they give me some feelings of what is going on. So it's not easy, I know, in the karma loka arranging and like frictions and all that is natural. So at least here you know how to see because this is a big operation. Alright, your defilements, the karmas, all working. So here's the time to get that training, get it, to look at your faults and change your view and watch, you have the Dhamma tools also. And that way, then you can apply when you go back, in the office, everywhere. Don't be narrow-minded, petty-minded, unwise mind, where you're seeing this one is bad, that one is bad. How long to go this kind of karma-making nature? Just learn, you have to turn inward. This shift have to happen to see how you are creating the world. Okay, Mother? Then you can have a wonderful time. And I have stayed in, in the beginning times I had a very tough time, but then I told those days, if you want to send me away, then you treat me very nicely. Here I am helpless, that's the problem. Otherwise I would not stay. එක රැයක්වත් ඉන්නේ නැහැ මේ වගේ විදියට. දානේ හැදෙරගෙන කට්ටිය ඉතින් මේක මේ ලංකාවෙත් අර කොරෝනා හැද when I got that disease, 1-2 days I allowed, they brought from all this and I said that's enough, I manage. And then it's not that but this taking this food like this 1 month, it really helped me, because some of my, I would say, one rishi or some, they actually told me that you must get food from the dayakas who with devotion giving to you, that will also cure, this will also healing. So that I got here, okay? You should be, thank you so much. You're prepared like, I don't know, for a king. That you should never, what to do. I took food like that. But maybe you get that karma one day. But make sure you do this practice, okay, daily. Make every household, I would say, they must slowly, I hope, they will start this practice, so that they will be safe, they are not in the next life when they are getting older. From the Buddha's teaching, they have benefited. Not necessarily they have to wear this or something, I know it's try to make that's the other practical ways. Try to once a week, twice a week, once a month at least, some get together. Anything? වක්කලි සූත්‍රයේ තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට ඇවිල්ලා දෙවිවරු කියනවා වක්කලි ස්වාමීන් වහන්සේ අපවත් වෙන්න යන්නේ මේ පියා ඒ වුණාට අවබෝධ කරගෙන ඉන්නේ කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේට සිවිහානි කරගන්න කලින්ම කියනවානේ. ඒ වගේ දේවල් දෙවිවරුන්ට දැනෙනවද නැත්නම් දෙවිවරු ඒ වගේ දිහා බලාගෙන ඉන්නවද? දැන් මේ ප්‍රායෝගික ලෝකෙ ගත්තොත් යක්කු දෙවිවරු කියන එක අපි අහනවා. ඒ දෙවිවරු එක ඒකට ඉන්ක්ලිනේෂන්ස් පේනවා. දැන් මේ ඇතුලේ වෙන මෙයා මෙහෙම වඩලා තියෙනවා, දැන් මෙහෙම මේකක් කපලා තියෙනවා නම් දැන් ඒක අනිවාර්යයෙන් මේ වැටෙනවනේ මෙතන.
ටික වෙලා කප ඉනකොට තව වැඩ චුට්ට ඒ කපන එකත් පේනවා කැපනවා කියලා. එතකොට මේ මොනවාද මේ ගහ මෙහෙම අනිත් පැත්තට අනිවාර්යයෙන්ම වැටෙනවා කියලා දන්නවනේ. ඒ වගේ අපේ අනිවාර්ය නිවන් දකින්නවා නිවන් රහත් වෙනවා හරි එහෙම එකක්. අර මං කිව්වේ අර මට අර ඉන්දියාවේ මුණ ගැහෙන්නේ ඒගොල්ලන් උත්තර ඒක දිව්‍ය මේකක් නේ තියෙන්නේ දිව්‍ය ඥානයක් නේ. ඒ කියන්නේ කවුද අර ඊශින් වහන්සේලා වගේ මම කිව්වනේ දර කතාවේ. ඒතකොට ඒගොල්ලන් අර දකින්නේ මේ සූත්‍ර නිකන් බලනකොට උනත් මේ යමුතු දෙයක් වෙනවා. ඒක සූත්‍ර ගැන දන්නෙත් නැහැ. තේරෙනවද ඒ කියන්නේ? හැබැයි ඒගොල්ලන් අර සත්‍යයක් දකිනවා මිනිස්යාගේ సంతානය තුල. වැඩෙන. ඉතින් ඒ දෙවරුන්ට මේක තියෙනවා. ඉතින් ඒක බුදුහාඳුරට ඇවිල්ලා කියනවා. ඒ කාලේ බුදුහාඳුර එහෙම ඩිරෙක්ට්ලි ඒක බුදුහාඳුර එන්කරේජ් කරන්න තමයි ගිලර් පණිටි කියන්නේ මෙහෙම දෙවරුත් කිව්වා මමත් කියනවා කියලා. බය වෙන්න එපා ඔය අනිවාර්යයෙන්ම. මම ප්‍රශ්න ගන්නවා දැන් වර්තමානයේ අපි ගත්තාම අපි දැන් ඕනේ පොඩ්ඩක් කතා කරනවානේ තියෙනවද නැද්ද මේවා මොනවා තියෙනවද නැද්ද? දෙවිවරු යක්කල දැන් යක්කුණන් ඉන්නවද දකින්නවද? ඒක සැකයන්නේ. ඒ වගේ සැක හිතේ සමහර දේවල් හැම දෙයකම මේ ඔය යකෙක් ඉන්නවා මේ දෙවියෙක් ඉන්නවා. එහෙම කතා එනවානේ. ඉතින් ඕවේ සත්‍යසතාවය කිව්වා වගේ තමන්ගේම අත්දැකීමක් තියාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පොඩ තමන්ම යනකොට මේ නිකන් යම් කොයින්සිඩන්ස් කියන්නේ නිකන් දැන් මට උනත් දැනෙනවා මේ දේවල් තියෙනවා කියලා මට එහෙම පේනවා කියලා කියන්න බෑ. ඒ දැනීමක් එනවා. එහෙම ඒ ක්‍රියාකාරීත්වයක් මොකද ඒවා යම් දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම මේක යට හිත ඇතුළට නේ මේක මෙයා වෙන්නේ. ඉතින් මේවා සද්ධාව ඒවා වැඩිගෙන යනකොට අර ඒවල මන්න මාත් එහෙම හරිම හොයලා බලනවා දැන් ඔය සමාකයම හැම එකක්ම කිව්වා වගේ නෑ හැබැයි මම නම් මමත් ටිකක් ක්‍රිටික් කියන්නේ මම සද්ධාවෙන් සත්‍ය දැන ගැනීම තකා යම් විදියකින් මේ ඔය හැමදේම මට උනත් යම් දෙයක් දැනනවා මම එහෙම මේ හොයලා බලලා මොකක්ද ඒ කියන්නේ ඒක මොකක්ද කියලා ඊට පස්සේ තමයි මම කට්ටියටත් කියන්නේ. දේශින් කියන්නේ නෑ ඒ කියන්නේ ඒක හොඳට හොයලා බලලා 100 වාරයක් 1000 නැත්තම් මන්නේ මොන හරි පෙවුනා කියලා දෙන්නා කියලා මම කියන්නේ නැහැ කාටවත්. සමහර නිකම්ම අර සමාකලවල තියෙනවා ඒවා නිකන් කියන එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක මොන හරි මම ගොඩක් ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට යන වෙලාවලට එහෙම. ඉතින් කොහොමරි ඒගොල්ලන්ගේ ඒ දේව ලෝක තියෙනවා, බ්‍රහ්ම ලෝක තියෙනවා කියලා ඒක දැන් මම කියන්නේ රිලටිවිටි තුලින් උත් අපිට ඒ සයන්ස් කියන්නේ කාලේ එහෙම දික් කරන්න පුළුවන් කියන මේකත් එක්ක උනත් මගේ තරුණ කාලේ එහෙමයි ඒ සම්බන්ධය ඇති උනේ. නිකන් ওই න්‍යායය තියෙන්න බෑනේ. එතකොට අවුරුදු 10ක් මෙහි එක දවසක් මේක පොසිබල් කරන්න පුළුවන් එකක් නේ. එහෙම ඒක හරි ඉන්ටරෙස්ටිං එක. ඉතින් එදා මම විභාග පාස් වුණේ තර ඒකේ තියෙන විශ්වාසයකින් බිල්ඩ් අප් කරලා මම තේරුණා කනෙක්ටඩ් කියලා ඒ ලෝකෙට. ඊට පස්සේ ඒක පවර්ෆුල් නේ. ඒක දෙවියෝ කිව්වම පවර් එකක් තියෙන්න එපා. බලයක් තියෙන්න එපා. බලයක් නැතුව නෙමෙයි තමාක ඉන්නවා ඥාති දේවතා. ගොඩක් අය පස්සේ ඉන්නවා ඥාති දේවතා. ඔය ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට ගොඩාක් ඔය ලයිව් ඉන්නේ ඥාති දේවතා. හරි සතුටින්. ස්වාමීන් වහන්සේ ඇවිල්ලා පාටි එකක් තියෙනවා ලෝකෙට මේ. ධර්මයේ. ඉතින් ඒක හරි අමුතු ඇට්මොස්ෆියර් එකක්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට හරියට හොඳට දැනෙනවා. අර නිකම්ම ඇට්මොස්ෆියර් එකක් සමහර ඉතින් මෙතනත් දැනෙන්න ඕනේ. නැත්තම් ඉතින් ඔය උදේ පාන්දර මේ දැන් හිටපු දවස්වල ඒ කියන්නේ මම මේ අමාරු ඉන්නේ. වෙන ලෝකවල ගේන්න ගිහිල්ලා මෙතන ලේසි නෑ. ඉතින් අර ඒක නෙමෙයි ඒක අර තමන්ට නිකන් ස්මූත් ගානක් නැතුව සනීපයක් ට්‍රැන්ක්විලිටියක් වින්ද කියන්නේත් අර ඒක බලපෑම් ටිකක් තියෙනවා නොපෙනෙන හැම එකක. දෙවියෝ ඉන්නවද නැද්ද ඒ කියන්නේ බුදුන් ඉන්නවද නැද්ද කියන එක අතහො නැත්නම් ඒවට විශ්වාසයෙන් ඒවට ඉස්සර බුදු පූජා කරලා තමයි ඒක මගේ සතර දෙවියන්ද ඉන්දියාවේ ඒව නෙමෙයි මම කියන්නේ අතර නිකන් එහෙම වෙනත් දේවල් කරගෙන යන හැම වෙලාවකම එහෙම දෙවියෝ ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන කටයුතු කරන්න ඕන බුද්ධ ධර්මයේ කටයුතු කරන්න. බුද්ධන් කියන්නේ දෙවිවරු ඉන්නවා කියලා දැනගන්න තමන් කරන හැම දෙයක්ම දන්නවා කියලා දැනගන්නත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ දෙවිවරු කියන්නේ මේ අපේ ඇතුලේ ඉන්න එකක් අපි හිතනකොටම ඇතුලේ තලයක්. එතකොට අපි කරන දේ මිනිසුන්ගෙන් හැඟුණා දෙවිවරුන්ට පේනවා කියන ඒවා ඒක පොඩ එන්න ඕනේ. බුදුහාඳුරගේ සම්මාදිට්ඨි දෙකක් තියෙනවා. right view. එක සම්මාදිට්ඨි පළවෙනි ඒක තියෙන්න ඕනේ අරකට යන්න. දැක්ම. ඒ දැක්ම එකක් තමයි සග්ග දේව ලෝක තියනවා කියන්නේ. කර්ම විපාක තියනවා කියන්නේ. ඉතින් මේක මම කියන්නේ නැත්නම් එහෙම මම හිතන්නේ බුදුහාඳුරුත් එහෙම මේවා කරන තමන්ට අර යම් ඒකේ යම් මේ මොනවාද
එහෙම නෑ කියලා හිතුවොත් එතන මේ මනුෂ්‍ය ලෝකේ මැරිලා මෙහෙම මැරිලා නැති වෙනවා වගේ එකක් නේ. පින්පව් අණුව එතන යවෙනවා පව් අණුව පල්ලෙහාට යනවා. හරි පල්ලෙට කියන්නේ මනුෂ්‍ය දේව හරි මොන මේ අපාය හරි එහෙම තියෙනවා. ඒත් අපායෙත් එක අත්දැකීම් තියෙනවා ඉෂිවරුන්ට වෙච්ච අත්දැකීම්. ඉතින් මම එහෙම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දේව ලෝකවල මේ තමාකේ දේවල් මගේ ඉන්ටරෙස්ටිං ඒවා මට වෙලා තියෙනවා ගොඩක්. කියන්නේ ඒකට ගොඩක් කතාවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒවා මටත් ධෛර්යය ලැබෙනවා මේ පොඩි එකටත් වැරද්දක් නොකර ඉන්න. ඒ කියන්නේ තනියම ඉද්දිවත් වැරද්දක් නොකර ඉන්න මට මොනා කරන්නද අද කියන්න බැරි වෙනවා එහෙම අනේවට. අනන්ත ඒවා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ ගමනේ යනකොට පින් ගන්න එනවා ඒ ඔක්කොමලා. එතකොට තේරෙනවා. සමහර හිතුවත් දෙයක් එක වෙන්න පටන් ගන්නවා. මම එහෙම හිතන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම හිතනවා මට මේ මොකද ඒගොල්ලෝ පින් ගන්න එක සලසනවා මේවා කරනවා. ඉතින් මොකද්ද? ඔව් ඒක ඒගොල්ලන්ගේ පින් ඒගොල්ලන් විශේෂයෙන් වෙන්නේ අර කරන පින්කමේ පින ලබා ගන්න. ඒකට ඒ අතර ඉද්දී තමයි මොන හරි හිත තුලනේ ඉන්නේ. ඒක ඩයිමෙන්ෂන් එකක්නේ. එතකොට අර මොන හරි තමන් හිතුවතින් මේ කියන්නේ හිතුවතින් ඒකට අග්ගල් ලැබලා තියෙන ෂණේ. එතකොට අර සාමාන්‍යයෙන් එහෙම අර පින් ලබනවා කියන්නේ හරියට පින් ලබන කෙනෙක් වැඩි බලාපොරොත්තුවක් නැහැ නේ ආගේ. ඒක නේ පින් ලබන පින් හරි කුසල් කරන කෙනෙක්ගේ පින්ඩපාත කරනකොට වෙච්ච දේවල් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම තියෙනවා හිමාලය යනකොට කොහොම එකක් දෙයක් තියෙනවා ඉන්ටරෙස්ටිං ඒවා මොනවා කරන්නද දැන් කියන්න හිතෙන්නේ කිව්වොත් වෙලා දන්නේ නැහැ. මගේ ෂූ ලේසින් දවසක් එක මට ෂොක් මට hina ඉතින් ඒ මේ කොනක අස්සක මුල්ලක මේ මම මේ අර මං කිව්වේ මම ව්‍යායාම කරනවා කියලා ඒ ජොග් කරනකොට මේ අර කෛලාශයන් ඉස්සලා ඉතින් ඒකේ මට එපා වෙලා ටිකක් අර මොකද ඒ ජොගින් කරපු අර මේ ෂූස් බූට්ස් පෙයාර එක ඒ හිමාලයෙන් පාවිච්චි කරන එකත් ඒ අනකොට ඒක ලේසින් එක ගැලවෙනවා. ඉතින් මං කරපු වැඩේ මට ටිකක් හරි තරහ ගිහිල්ලා වගේ නිකන් මේ රේසින් එකත් එක්ක කොනකට අස්සකදී මම ඒක මෙහෙම බැන්දා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම ලොකු දේවාලයක් වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ පඩි තියෙනවා. ඒකට යන ඒක නගිනකොට මට කාඩියෝමියා වෙනවනේ. ඉතින් මම ඒක එතන නගින්න ඉතලා අරකින් මම මොන කරදරයක්ද වගේ කියලා හිතාන අරක මෙහෙම බැන්දලා කොහම ගියා. ඉතින් පස්සේ මට අර මං කිව්වේ අර මෙහෙම මුණ ගැසීමක් වගේ වෙච්ච වෙලාවක ඒක මේ කරි මොකක් හරි මට ගොඩක් තේරුම් කරන්න බෑ හැයිද ඒ පැත්ත. ඉතින් අස කිව්වා මොකද? ඒතර මම ගියෙත් භාවනා කළා නේද? සාමාන්‍යයෙන් එළියට වඩින්නේ කොහොමවත් භාවනා කළා හරි සතුටු මූඩ් එකක. තේරුණාද දන්නේ? මෙහෙත් එන්නේ එමය කොහෙත් හැම කොයි ලෝකේ කොහෙ හිටියත් මං එන්නේ මේ ඒක පුරුදුලා දෙන අවුරුදු ගණන්. ඉතින් ඔබ වහන්සේ සතුටින් එළියට වැඩගෙන යනවා වඩිනව නේද කියලා සතුටින් ඒ කියන්නේ අර දැන් හැබැයි අර මේකට සමීප පාටක් අඳින්න කියලා තිබ්බා නේ මොකද ජොක්කඩ යාද ස්වාමි වහන්සේ කෙනෙක් හැටියට ඊට පස්සේ මොකද්ද අර ලේසින් එක තමයි ලේසින් එකත් එක්ක තරහා ගියාද කියලා මම ওই වගේ ඕක කවුද මේ කොනක් අස්සක මම එතකොට මේ කට්ටිය කොහේ හරි එක්ක මේ CCTV කැමරා දාගෙනද ඔය වගේ එකක් නෙමෙයි මහත්තයෝ කියන්න ගියොත් ඉතින් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මහත්තයා මේ එන ගමන පවා හැම දෙයක්ම ඒගොල්ලන් මගේ යාළුවෝ කියලා මම කියනවා ඉතින් මට යාළුවෝ ඉන්නවා නම් දෙවිවරු තමයි යාළුවෝ නැත්ත ඒක සෙල්ලමට කියනවා නෙමෙයි මම තනියම ඉන්නෙත් ඒකනේ තනියම ඉන්නේ මොකද මම මිනිසුත් එක්ක මිනිස්සු දෙවිවරු වගේ මිනිස්සු තමයි ඔය ඇවිල්ලා උදව් කරලා සම්බන්ධ වෙලා ඒ පොඩ්ඩක් හරි ඉන්න කට්ටියක් තමයි එහෙම නැත්නම් ඉතින් කරගන්න බෑ මේක මේ ඉන්න නොටි බබාලත් එක්ක කරගන්න බෑ මනුෂ්‍ය ලෝකේ මේකට මීට හදලා ගන්න ඕනේ මාව බලාගන්නෙත් මම දන්නවා ඒගොල්ලන් තමයි කොහේ හරි හැම තැනම කැලවල් ඇස්සේ ඒතර අර ඔපරේෂන් කරනකොට වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඒක කොච්චර මොකද ඒගොල්ලන්ගේ පරාස්තරයක් තියෙනවනේ පේන කර්මයේ වැඩ කරන හැටි වෙන මේ කාලේ මේ වගේ විපතක් වෙන කාලයක් ඉතින් එන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රිපෙයාර් කරනවා ඔය මගේ ස්ටෝන්ස් වලට මේ කෙනෙක් යාට හීනෙන් පේනවා මේ පෙනිච් එකක් ආනි සාමි මට ඔබ වහන්සේට මේක කියන්නේ මට ඔබ වහන්සේ මේ හීනෙන් දැක්කා සතියක් මොකද මාව දැක්කලු මොකද අර ගංගා නදිය ඉන්දියාවේ ඍෂිකේශ් වල එතන මේ ඉඳගෙන ඉන්නවා
මාව දැකලා යාට දුක හිතුණා නිකන් මම නිකන් අමාරුවෙන් වගේ ඉන්නවා. එයා ළඟට ඇවිල්ලා කිව්වා මම එයාට කියලා තියෙනවා මොකද්ද මන්ත්‍රයක් කියන්න සතියක් ඔය පරිස්සම් වෙන්න කියලා. හරියටම දවස් එක යනකොට මේ මටයි ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ. තද මේගොල්ලන් තව ළමයි අර එමෙන් ඇවිල්ලා ඒ ඉතින් අර ඒ මොනවාද ලේ දෙන්නයි අරමයි ලොකු ඔපරේෂන් එකක් කර මොකද්ද ස්ටෝන්ස් උත්. ඉතින් මේ දන්න කට්ටිය කවුරුත් නැහැ. ඒක වැඩේ වුණාම ඔක්කොම ඉවරයි ගිහිල්ලා. හිමාලය ඍෂිකේශ වල දර ඒම්ස් හොස්පිටල් එක. තව ගොඩක් තියෙනවා මාත් තව මෙහෙම ඉඳලා නැති වෙච්ච ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඕවා කියන්න ගියොත් අපි බය වෙනවා. ඒකයි වැඩේ. අපිට ඕවා අම්මා තව එකක් කිව්වද දැන් සිරි මට කියන්න පුළුවන් එකක් කියන්නම්කෝ සිරිපාදේ අර හේවිසිය වුණා කියලා අපි 3 දෙනෙකුට. මේ අර පරණ YouTube වල බලන්න මම ඒවට කියලා ඇති කොයි. ඒ කියන්නේ අර උඩමළුවේ එක දවසක සමන් දෙවියන් එදාට එනවා කියලා ඉතින් මොන පණිඩියක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් අපි 3 දෙනෙක් 4 දෙනෙක් ගිහි කාලේ ඒ පර්වතයට ගිහිල්ලා එදාට ගාඩ්ලා හිටිය අවාරනේ ගිහිල්ලා මේ එතන මේ මොකද්ද වහිනෝයි කාලේ දන්නේ නැද්ද? ඉතින් අර ගාඩ්ලාගේ රූම් එකේ හිටිය අර හොට් ප්ලේට් එකක් ඒගොල්ලන් පත්තු කරන් ඔහොම ඉන්නකොට 11 හදලා සැතපෙන්නත් ලෑස්ති වුණා. හරියට මේක වෙලාවක් යනකොට මගේ අනිත් එක්කෙනා ශානකම එක ශාන කවුද අපේ ශානක මැදින් ශානක ඇහෙනවද කියලා අහුවා. මේ අර එක මාත් කලුවරේ ඇහෙනව නේන හේවිසි අර බෙර ගහගෙන ඉතින් අර අතන ඇහෙනව අර මීටර් ගාන අර මළුව පොඩි දුරක්නේ. හැබැයි එලට බය එළියට යන්නවත් හිතෙන්නේ නැහැ. මේ හිතෙන් ප්‍රාර්ථනා කරන්නම් කියලා හිතනවා. මම බලන්න හිටිය වෙලාව 12 මාර වෙනකල්. ඔය ඉතින් තමන්ගේ අත්දැකීම් වෙයි තමට ඕන ඉතින් අපි යනකොට දේවරුම අත්දකින්න කියලාත් නෙමෙයි මේ මගේ යනකොට හිත පිස්සුදු වෙනකොට ගමනක් යනකොට පොඩ යම් දේවල් විවෘත වෙන්න පටන් ගන්නවා යම් සංඥා සම්මත. තව කාටද මොනවද තියෙනවද? යක්කුණන් ඉතින් ඕන තරම් ඔය යක්කුනේ පේන්නේ බලන්න දැන් සමහරට බාර් වලයි බලා ගන්න ඕන නම් හොඳට රාග ද්වේෂ මොහ සම්බන්ධව ඒගොල්ලන් දූතයෝ මේක වැඩි කතා කරන්න කියලා තව අමාරු වෙයිද දන්නේ අපි මහත්තයාට. මේ වැඩෙත් ගොඩාක් වෙලා යන්න ලේසි දෙන්නේ නැහැ. මේක පොඩි පහක නෙමෙයි. මේක නිවන් මාර්ගට කට්ටියව ෆෝස් එකක් මේක සියුම් ඔපරේට් ඒ කියන්නේ ආයි මේක පුළුවන් කියලා මේවා කරනවා කියන්නේ ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. ඔය නිවන බෑ කියලා ඉන්න නම් ලේසි. මගෙන් නම් ඒක වෙන්නේ නැහැ. අපවත් වෙනකල් මම දන්න දෙයක් තියෙනවා. මම ගමනක් යන ගමන් අනිවාර්යයෙන්ම යුතුයකමක් කරනවා මිනිස්යන්ට මේවල කරන්න පුළුවන් කරගන්න කියලා. ඔය තියෙන්නේ මම මොනේ නෑ you don't need me the books are there. So any question? Tomorrow morning or today after 7-8 සමහස්තිපටිපන සූත්‍රය කියවද කවුද? නෑ නේ. ඒකත් පොඩ්ඩක් හිමීට බලන්න. Slowly you can even read Mahahastipadipan Sutta. You know, it's like not now and about 8 o'clock you can, if you want, you can relax. Okay, everybody. Relax means you can, relaxation should be this, meditating, go on meditating. What other relaxation? Otherwise you have a party or something. But continue, don't know, you can get more insights just 5 days, no, and tomorrow if you like you can continue. I'm not forcing you all. Okay. So how about the bonus sutta? Is that in this Oh, book wait, or is that I'm sorry. I might. China kattiya bonus se mata hoyanne. I'm sorry. China Indian kattiya. Sorry, I'm joking with you, all right?
රත්තරන් කට්ටිය බලන්නකො මම එච්චර දුර from long distance they have come. They are my relations in the past lives. Oh, මට චීනෙත් එක්ක හරි පුදුම මේකක් තියෙනවා. අයියෝ මේ හොඳ එකක් තියෙනවා මට ඒක බලන්න. මේකත් කියවන්න ඕන නන්දෝක වාද සූත්‍රය. නන්දක වාද සූත්‍රය. මේකේනේ 4 වෙනි පිටුව අර final reflections කියලා එනවා essential sutras of the Majjhima Nikaya. Okay. Towards the last section 2 කියලා එනවා wait. 371 the last page from 3 then you have this the Saddharmadhara meditation retreat section 2. In that you have this Nandaka Vada Sutta. 407 Sinhala. Sinhala page තියෙනවානේ 407. Okay. ඒක තනියම කියවන්න. Alone you can read the in that Nandaka Vada Sutta. And you can read Mahahasti Palasi. Oh my God, this one also you read the next one. This is the bonus one. ඔකට bonus එක ඕනේද? තව ඊට වඩා රිට්‍රීට් කරන්න වෙනවා පින්වතුනි. මේක හිතන්න එපා මේ මෙහෙම ඒක පින්වතුලගේ සංසාරෙටම තියෙන එකම මේක ඉතින් මේ ප්‍රවේශයක් කියලා හිතන්න. Oh, the bonus one is here. This is the sutta that gave me the final push to become a monk in a cave. All right. Sorry, I didn't get the page. Which page is it? This one, what I'm telling, the bonus one. Yeah, I didn't get it. It is page number 9 in the end. Page number 9 in the end. මොකද්ද? ඒක නැතිනවා. මම සිංහලෙන් ඒක දාලා තියෙනවද? ඒක නම මේ නිදාන සංයුත්තේ කියලා තියෙන්නේ. dependent on බුද්දාස් කියලා බුදුවරු කියලා මම කරේ තියෙනවද? මේක මේ දෙවනි පාර කරන කටට කමන්නේ නැහැ. පින්වතුන්ලට අපේ ලංකාවේ දැන් පුරුදෙලා වුණා. ඉන්දියන් නායකයන් වෙයි චීනාගෙන් පුරුදෙන්න. The Buddhas dependent origination. This is the sutta that made the last push to become a monk. So in what circumstance do we Sorry? So in what circumstance do we be a monk or not? Sorry, I didn't hear you. So, because I was thinking about being a nun or something, but I'm not sure if that's a good thing to do or not. Is it is it good for women to be a nun, or is it wait for the next life? No. You became a nun for 4 days now. Yeah. These 4 days, 5 days, you are a nun. You are a nun in mind. So you practice that, and then maybe the karma will ripe where you want to make that. If you stay where nuns are there, if you really want to make it happen, you be in a place where there are nuns and you help them and you do the practice there. Then you might, then that karma will. But if you stay with lay people, this will be, I don't think, even හාමුදුරු කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් ඒ හාමුදුරු ඉන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන මේකක එක උදව් කරගෙන එහෙම උයි අර වගේ සිල් අරගෙන ඉන්න එකක් කරනකොට මහාන වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නැත්තම් හැමදාම හාමුදුරන්ට උදව් කර උපස්ථාන කරන් otherwise you will be always like visiting, helping the monks. You will be a helper to the end of your life. You must do their practice in their vicinity. Now I think these two noble souls, one nun, no, you're not nun, right? Upasaka, or I don't know. The lady and the gentleman, the right in the back. Living here, yeah, just living here as upasakas, I guess. Sorry? Upasakas, yeah. This is a good way. Only little unfortunate is like, these places like even in Sri Lanka, the monasteries, there are only few lay people, they are staying like that.
Now in our place where I'm there, it's only lay people, and then they are, if they have the potential, they are encouraged for monks or nuns. But for me, some problem with nuns because I have no places to send them and train them. I have this separate trainings I want them to go through. So I have no experience. I have never been in nunnery. I'm sorry, in a nunnery. So the monks, I am now slowly guiding them, so that I want you to go much as possible on the path. But I will be very that decision. It's very I will look to many things about you, but you can attain Nibbana already, right? How you spend the 4 days, that you can do. You don't worry about how you're going to be a nun or not. You already practice what you should be doing. So if you be a nun also, you'll be practicing the same thing the whole day. And so you know the practice. If you're not nun also, you know. This dependent hamuna dokar single එකත් hamuna. මේක නැති වුණොත් ඔක්කොම ලණ්ඩයි. ඔක්කොම නැතිවත් බෝනස් එක නැති වෙන එක තමයි ලොකු නෑ නේ කාටවත් හම්බුනේ නැද්ද? ඔක නිදාන සංයුත්ත කියලා එනවා අර මේ ඒකේ තියෙන දෙවෙනි සූත්‍රය වගේ. නන්දකවාද සූත්‍රය තියෙනවා නේ. ඒක තියෙනවා 407. ඒක කියවන්න අද රැට. ඒක පින්වතුන්ලගේ බෝනස් එක. හරිද? ඒක මදිද එහෙම කිව්වට. ෆයිනල් රිෆ්ලෙක්ෂන් සාමාන්‍යයෙන් මධ්‍යම නිකායන් සංගත නිකාය තමයි නේද? අන්තිම පිටු ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන එක නේ. කමන්නේ මේ නන්දකවාද සූත්‍රය අනිවාර්යෙන් කියවන එක මම කියවන්න ඕන එකක්. මේ හැබැයි මම මෙහෙසෙන්ද කැමති නෑ දන්නේද? එහෙම කිව්වට පින්වතුන්ලා කැමති මං ඉන්න තරමට මෙතන මොනා කරන්නේ? ඔක තමයි රහස. මගේම මෛත්‍රී අනිත් පැත්තට එනවා මට. දා ගන්න පුළුවන් හාමුදුරගේ මෛත්‍රී කොහොම ඇද්ද කියලා නේද? එතකොට මේකනේ එන්නේ අනිත් පැත්තෙන්. මම පොඩ්ඩක් ඇලිලා නෙමෙයි. ඒක අනිත් පවුනේ නේද? හාමුදුරුවෝ ඉතින් අරක නෑ තමයිනේ. කමන්නේ අර අන්දකවාද සූත්‍රය කියවන්න. ඉංග්‍රීසි එකේ තියෙනවා නම් කාට හරි මහාස්තිපදමන සූත්‍රේ කවුරුත් කියුවේ නෑනේ. ඔක්කොම කියවද ඒක? හරි. චූලකෝ අර සූත්‍රයේ පොඩි කොපි එකක් මට තිබ්බේ අර ගල්ලෙනට යනකොට ඉංග්‍රීසි වලින් ඔය මං කිව්වේ ඔය බෝනස් කියලා ඒ ගල්ලෙනේ ඔය සක්මන් කර මං එක රිලැක්ස් කරලා ඔය නිකන් ඔය සමාධිගත වෙනවා අර එන්ජොයි කරන්න ඕනේ එහෙම මොනවද හිතුවේ නෑ අරක කරන්න ඕනේ මේක කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ then I relaxingly in the cave I was given a lone cave as upasaka there I was like little read then walking meditation. I had some good experience with that. That just echoes in your mind, and the mindfulness is very subtle, very subtle. And before that, I remember I had some disturbing thoughts. So don't think, like you will get disturbing thoughts, then you continue practicing, then you will get focus. So in any retreat or in solitude, you will get like this. Attanagalla. In that place, other mountain is called Raswera. දන්නවද ඒකේ පැත්ත?
එතකොට මම මේ පැත්තේ අද්දදගල මෙහෙ ගල්තලාව ඉඳන් රැස්වෙර දිහා බලනවා. I used to look at the රැස්වෙර. So that same day, I don't know, when I went to the top of the Attanagalla rock, looking at these are ancient places, Valagamba Rajuran King's time of the lot of monks, the golden period. Okay, so I could see there are elephants. Those days elephants were like, still there are, and I could see the other mountain, and it's called Rasvehara. The Rasvehara, like a race pagoda or something like that. Rasvehara. So I don't know whether it is my devotion, some kind of. It's hardly like a voice in the mind. It was coming like Kelesnasna Bhikshu. Like Bhikshu means Bhikshu, and Keles means defilements, who is destroying the defilements, a monk who is destroying the defilement. It was like in the sky or what, I don't know. This was echoing, and then I was picturing from the rock there, the mountain there, rays coming from Arahants, their parts of the body, relics. I don't know if this is my kind of. Then I was thinking, even now this kind of effect is there in this modern time. I should not waste my time. I must quickly ordain. Okay. And those days I was also planned to go walking. I was very determined on the walking thing. So then I realized also my teacher, he wanted me to ordain. I have been postponing. Then I thought he might not live even few days, who knows, I will regret. So then I took a vehicle. The senior monk also told me, you can do when you become a monk, go now in the vehicle. Vehicle means bus, very remote area those days. Very difficult to get a bus also. So went quickly and then told my father. And then quickly things started happening. So, but this sutta was the main thing that gave me. Okay. Nandokuvada Sutta, you can read. Okay. Gilanya Sutra, in the Sinhalese one. This is the one I read already, right? 319, Gilanya Sutra. Okay. I don't want to try anymore. Okay. Any more questions? Anybody? Okay. Take a rest. Everything is impermanent. Remember that. All right. Even our meeting coming. I remember my teachers to remind me those days. All these things will be finished, gone. Make use of the time. Some people also thought when he passed away, I was in Himalayas. When I came back, they called me for the ceremony of where his ashes actually to be buried, and not to bury, to be made a stupa. So it was like a function, and some devotees, they were looking how I am reacting when the ashes. Maybe I am crying, maybe I am this thing. So what long years ago, we have already seen him becoming ash or anything of experience, the impermanence. But you see, everything like that, nothing will last. So quickly you must make effort. Don't be deluded, don't be with people who are really not very alert about these truths. Just make your focus strong. Just take this as like your one lifetime. You must do your best. Like that, get that feeling and enjoy that effort. Don't make it a strenuous thing, but don't be too lax. Teruwan sanna hena. Jara khayaval ganna wedath terumak tiyanawada.
where Buddha Vachane, the Buddha's teaching is there. You look at the Dhamma, not this dirty body, full of filth and smell and everything. You'll be okay with the Dhamma. If you're a foreigner without the Dhamma, I would have told, okay, take a photograph, no problem. Maybe it might help the person. But if you really want, you can borrow the one, try to find from them in the office. Mukadda? Mukadda? මම එන්න බලන්නම් පොඩ්ඩක් එන්න බලන්න නම් ෂුවර් නෑ දැන් ඉවරයි එහෙම මේ යන්නත් ඉඩ තියෙනවා For health, tell them much merit, okay? Tell them even if I don't meet them or sometimes I might go quickly, please tell them that I'm very grateful for even having this place. It was a wonderful place, really. I could see the early morning chanting, evening chanting. The atmosphere here is better than even Burma or Sri Lanka, I think. Yes, the entire complex here, and in the hot sun, you are like having those places to be, you can do everything here. What to do? I couldn't enjoy too much of it. This was whole trip like that. At least the bare experience I remember. But again, I'm sick somewhere. That was how this whole trip went. This place is amazing, Swaminathan. Early in the morning around the chai here, it reminds me Attanagalla Vihara. Yeah. This is you are very fortunate to have this. You definitely noticed this. Outside in the morning and here this area itself, and then surrounding. That was good. So tomorrow also you have. If you really like, don't want to force you all. Try to read and live. But if you have a sutta which you like, continue. Maybe who knows, Just if you like, I'm not forcing you. From 8 o'clock today, it's up to you what to do. But stay, don't go now, Don't go like suddenly. All right, stay. Theruwan sanna hena. My attara pin dena all the devas, all the brahmas, 32 crores of devatas, samyak drushti kalpeshakya. Maheshakya devatan wahansala මේ ඔක්කොම organize කරපු මහන්සි වෙලා ලේසි නෑ එක එක බාධා මැද්දේ අමාරුවෙන් මේ ඒවා මෙයා වෙච්ච කට්ටිය ඔක්කොටම මහා පිනක් කුසලයක් අවදි කරා කියලා හිතන්න. පොඩි පහේ නෙමෙයි, it's a great merit to all who organized. I am specially telling because you would have had special challenges. Otherwise, I am not normally. If I tell or not what you do, it will be with you. It will come to you. Doesn't mean someone have to do anumodan that it comes to you. So even people who organize in Sri Lanka, everybody, and here, all of them get more protection for the practice, and all of you, all the good karma you accumulated, transferred to the people in this country. Even the hospital, I had few people, a Quaker, they want to have a discussion. The doctor actually, she was a Quaker, right? I have had some, so they all curious, all wanted to know something about life, and America is quite an open place. People have that open mind, and all the other countries too, may they get awakening to follow this path. Human life is so precious. They have the capacity to do this. And all the lower beings, the animals, yakshas, bhutas, pretas, and the lowest worlds, may they get a human birth and they practice. And devatas and brahmas, may they all get an opportunity to come out of all impermanent situations, states of life. All sentient beings get a share of this good karma. All right?
my ordination teacher and my teacher, and many Theras who helped me, blessed me, and all other yogis who protected me and protects me still, and all the Devas and the Brahmas. My parents too, and my teachers who taught me. Definitely all people in this country and all countries get this support. May the ancient masters, their noble robe, noble symbol of the Arhants, be a blessing to all living beings. Buddhu Karunave Aramunu Ishta Vena Kalayak Wenna. Parami Balayen Puragan Aapu. E Parami Balaye Rakavarnayak Wenna Sila Satyanta. E Sasane Jivamana Vidyamana Tiyena Kalikati. E Utum Maha Therun Vahanselage Sri Padi. Ay Gnanaloka Satyanta. Dhairak Satya. Jivamana Balayak Wenna. Thirman Sannai, all blessings to all of you.